Welcome everyone. In this class we will learn about Nerst equation, which is a very important topic of redox reaction. Okay, so the Nerst reaction, in case of Nerst reaction, for example, if the process is that the oxidized form is being converted to the reduced form by having some or by accepting some electrons, for example that n number of electrons are being transferred, then the equation would be oxidized form plus n number of electrons to be converted into the reduced form, and then the potential will be given as E equals to E0, where E is the cell potential, E0 is the standard potential, and that is the standard reduction potential, not the oxidation potential. It is in the term of reduction potential, plus 0.059 by n, that is number of n is the number of electrons transferred, into log of A of OX by A of RED, means that activity of this oxidized form by activity of this reduced form. So for the process, for example, that is the oxidized form plus n number of electrons being converted into the reduced form, the potential can be given by E equals to E0 plus 0.059 by n into log of activity of oxidized form by activity of reduced form. Now if someone is assuming that all the involved species will remain in their simple forms, then this activity can be converted into the concentration. We have already discussed in the in our previous class that when activity can be considered as concentration. So if the involved species are being considered in the simple forms, then that activity can be considered is equal to the concentration. That is, in that case the term can be changed into log of concentration of oxidized form by concentration of reduced form. But actually in practice the solution is not that much of dilute that the activity would be directly equal to the concentration. Why? Because this type of thing is generally existing in case of dilute solution. যদি সলিউশনটা প্রচন্ড ডাইলিউট হয় তবে কিন্তু আমার অ্যাক্টিভিটি আর কনসেন্ট্রেশন পুরোপুরি সমান হবে। যদি সলিউশনটা ডাইলিউট না থাকে তাহলে আমার অ্যাক্টিভিটি আর কনসেন্ট্রেশন পুরোপুরি কিন্তু সমান হবে না। তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে এটা একটা জাস্ট টিপিক্যাল কন্ডিশন অথবা আইডিয়াল কন্ডিশন, এটা কিন্তু নাও হতে পারে। মানে ইন প্র্যাকটিস দ্য সলিউশন ইজ সাফিসিয়েন্টলি কনসেন্ট্রেটেড and therefore the activity cannot be considered as equal to the concentration. Okay, তাছাড়াও যেগুলো হতে পারে যে মেবি the ions may not exist in simple forms in presence of other electrolytes. Maybe there can be complex formation, maybe there can be the chance of precipitation also. So therefore the actual concentration can be varied than the ideal. So in that case actually instead of these standard potential we can use the term of formal potential, because in such cases the term that is the standard potential is of no practical use, or actually it is have no validity, and therefore the term formal potential is gaining the importance. So in that case the Nerst equation can be modified a bit. We will look into this, but prior to that I will explain this once again. মানে কি হচ্ছে যে মনে করো যে এটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল নার্স্ট ইকুয়েশন, আর নার্স্ট ইকুয়েশনকে যদি আমার লিখতে হয় তাহলে কিন্তু সবসময়ই আমরা এই ফর্মটাকে লিখব। উইল নট রাইট দিস অ্যাজ দ্য রিডিউসড ফর্ম ইজ বিং কনভার্টেড টু অক্সিডাইজড ফর্ম, হোয়াট এভার উইল বি দ্য ইকুয়েশন উইল রাইট দিস ইন দিস ওয়ে only, that is the oxidized form plus number of electrons to be converted into the reduced form. That is the usual technique to write the Nerst equation, and therefore the potential will be given by in terms of redox potential, that is equals to E0 plus 0.059 by n log of activity of oxidized form by activity of reduced form. Now this
activity can be converted into the terms of concentration if the solution is sufficiently dilute, but in actual the solution is not sufficiently dilute. Instead of this, the solution is actually concentrated, and therefore activity cannot be considered as equal to the concentration. In fact, in the solution the simple forms of ions cannot exist, maybe due to the presence of other electrolytes, maybe there can be complex formation, সেখানে কিছু কমপ্লেক্স ফরমেশনও হতে পারে, অথবা সেখানে কিছু প্রেসিপিটেশন হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কি হবে, অ্যাকচুয়াল কনসেন্ট্রেশনটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা ভাববো তার থেকে অনেক আলাদা হবে। তাই সেখানে স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশন পোটেনশিয়াল অথবা E0 আর কোনো ভ্যালিডিটি থাকছে না, অথবা বলতে পারো যে E0 অ্যাকচুয়ালি আর কোনো প্র্যাকটিক্যাল ইউজও থাকছে না। সেক্ষেত্রে আমরা যেটা ইউজ করবো, তাই আমরা ফর্মাল পোটেনশিয়াল ইউজ করবো ইনস্টিড অফ স্ট্যান্ডার্ড পোটেনশিয়াল। ফর্মাল পোটেনশিয়ালটা অ্যাকচুয়ালি তাহলে কাকে নিয়ে ডিল করছে আমার মিডিয়ামে অ্যাকচুয়ালি কনসেন্ট্রেশন কতটা আছে, আমার কতটা থাকার কথা ছিল সেটার প্রয়োজন নেই। যদি আমি এক্সাম্পল দিতে চাই, ফর এক্সাম্পল যে তুমি হয়তো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো lead 2+ আর Na+ এইরকম একটা সিস্টেম নিয়ে কাজ করছো, সেখানে মনে করো যে সেখানে আমার সালফাইড আছে মিডিয়ামে, তাহলে কি হবে, এখানে lead সালফাইডের একটা কিন্তু প্রেসিপিটেশন পড়বে। তাহলে আইডিয়ালি কি হলো, আইডিয়ালি ফর এক্সাম্পল হচ্ছে এটা 0.1 আছে মনে করো মোলার, এটা 0.1, তাহলে আইডিয়ালি মনে করো এর কনসেন্ট্রেশন 0.1, এরও 0.1, দ্যাট উড বি দ্য ইন কেস অফ স্ট্যান্ডার্ড পোটেনশিয়াল, যে আমরা 0.1 ধরে আমরা সেটাকে করব। বাট ইন অ্যাকচুয়াল সেটা কি হচ্ছে, যখনই সালফাইডের প্রেজেন্সে আসছে lead সালফাইড কিছুটা পরিমাণে প্রেসিপিটেশন ফেললো, তাহলে অ্যাকচুয়াল leadের যে কনসেন্ট্রেশন দ্যাট উড বি সামহাউ ডিফারেন্ট দ্যান দ্য আইডিয়াল কেস। এবার অ্যাকচুয়ালি কত হলো, ফর এক্সাম্পল অ্যাকচুয়াল হয়তো এখানে আছে 0.05 আর নেই বাকিটা, তাহলে এই যে অ্যাকচুয়ালি 0.05 হলো, এটা আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি, দ্যাট ক্যান বি ডিরাইভড ইন টার্মস অফ ফর্মাল পোটেনশিয়াল। এটা আমরা পাবো ফর্মাল পোটেনশিয়ালের টার্মে, এন্ড দেয়ারফর দিস নার্স্ট ইকুয়েশন, দিস actual Nerst equation can be derived into or can be modified into a different form, that is E equals to E0 prime, where this E0 prime is actually the formal potential. E0 prime is actually the formal potential, that is E0 prime plus 0.059 by n into log of concentration of oxidized form by concentration of reduced form. We are taking the concentration for the simplicity. Now this E0 prime, that is the formal potential, which is actually taking care of the effect of this pH, complex formation, or the precipitation, or it can have some other possible interactions in the solution. So whatever the case other than the ideal, suppose you are having the ideal case which we have studied till so far, see that if you are having the ideal case, then we will go through the Nerst equation only, or we will go through the standard potential, that is the E0 value. But if you are having one condition, or if you are having the conditions which are affecting the standard potential, for example we can have an example to effect that is the effect of pH, or we can have an example of complex formation, or we can have some examples of that precipitation, or there can be some examples with different possible interactions in solution through which the actual concentration may be changed, and in that case we will not use the standard potential, instead of we will use the formal potential, and that can we actually get through the modified form of this Nerst equation. Okay, so this was the actual theory of this Nerst equation, মানে ওভারঅল Nerst equation এর ইম্পর্টেন্স কোথায় আসছে, Nerst equation এমনি যেটা আছে আমার স্ট্যান্ডার্ড পোটেনশিয়াল দিয়ে লেখা হয়, কিন্তু কোনো pH মনে করো কমপ্লেক্স ফরমেশন বা pH এর সেখানে একটা এফেক্ট, অথবা মনে করো প্রেসিপিটেশন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে Nerst equationটাকে আমরা মডিফাই করছি, সেখানে স্ট্যান্ডার্ড পোটেনশিয়ালকে আমরা ক্যালকুলেট না করে আমরা কি করব, ফর্মাল পোটেনশিয়ালকে ক্যালকুলেট করব, কারণ স্ট্যান্ডার্ড পোটেনশিয়াল সবসময়ের জন্য আমার আইডিয়ালটাকে বলবে যে আইডিয়াল ওখানে কত কনসেন্ট্রেশন আছে, কিন্তু ফর্মাল পোটেনশিয়াল কি বলছে, অ্যাকচুয়াল কনসেন্ট্রেশন কতটা আছে, কারণ ওখানে pH এর জন্য আর অ্যাকচুয়াল কনসেন্ট্রেশনের চেঞ্জ হতে পারে, কমপ্লেক্স ফরমেশনের জন্য অ্যাকচুয়াল কনসেন্ট্রেশনের চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, প্রেসিপিটেশনের জন্য অ্যাকচুয়াল কনসেন্ট্রেশনের চেঞ্জ হতে পারে, অথবা কমন এফেক্টের জন্যও হতে পারে। তাই অ্যাকচুয়াল কনসেন্ট্রেশন কতটা আছে সেটা আমরা জানতে পারবো সেটা ফর্মাল পোটেনশিয়াল দিয়ে, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা Nerst ইকুয়েশনের মাধ্যমে ডিরাইভ করতে পারবো।
And last we will just take care about the significance of E0. E0 reduction by reduction potential actually is directly proportional to the oxidizing power. So if some complex is having, or if a pair of complex is having a greater reduction potential value, then you can say that we will have a greater oxidizing power also. মানে greater reduction potential যদি হয় তাহলে সেখানে greater oxidizing power হবে। যার reduction potential যত বেশি হবে তার oxidizing power অথবা অন্যকে অক্সিডাইজ করার ক্ষমতা তত বেশি হবে। Okay, so thank you very much for watching this video. We have learned the Nerst equation in this class. So the Nerst equation is basically, to derive the Nerst equation, basically we have to write the equation in a term that oxidized form plus number of electrons to be converted into the reduced form. That is the general procedure to write the equation. Whatever will be the reaction, but we will write the equation in this method only, that in the left hand side there would be the oxidized form plus number of electrons which would be consumed to be converted into the reduced form. Then the potential will be given by E equals to E0, that is the standard potential, plus 0.05 by 0.059 by n. N is the number of electrons transferred into log of activity of oxidized by activity of reduced form. Now this activity can be considered as concentration if the solution is sufficiently dilute, but in actual practice the solution is sufficiently concentrated, so therefore activity cannot be considered as concentration. In addition to this, the ions may not exist in the simple form due to the presence of other electrolytes also, or there can be complex formation, or there can be precipitation also, and in these cases the actual concentration is actually not equal to the case which is in ideal, মানে কি আইডিয়াল কেসের সাথে এটা সমান নাও হতে পারে, and in that case actually the standard electrode potential or the standard potential is of no meaning or is having no practical use. So we will use the formal potential instead of the standard potential in those cases, and therefore the Nerst equation can be further modified into E equals to E0 prime plus 0.059 by n into log concentration of oxidized by concentration of reduced form. And in this case actually we are taking the concentration terms for the simplicity, and E0 prime is the formal potential which actually is taking care about the effect of pH, the complex formation, the precipitation, or the other possible interactions in the solution, and it will take care about the actual concentration of the ions which is present in the solution. It is not taking care about the ideal solution. Ideal solution can be only taken care through the original Nerst equation. The modified Nerst equation or the formal potential will take care about the actual condition or the actual concentration which is present in the solution. Okay, so thank you very much for watching this video, and if you have any doubt regarding this class, you can contact us directly at NS Institute through the website www.nsinstitute.com, or you can directly send us mail at nsinstitute@gmail.com, or you can directly call, message or WhatsApp us in the given number. Thank you for watching this video.